Jidifo Yumre, Mamunina Kwa Babim, the ba na watching mu Health Week. Yasori First Ghana Church. Health for penning for a DSC or sana or tree no yanka mental health and so and home asem. Na before I measure see no yen him say na midweek. And tis a make a say we are bompa kakra. And I feel so no me ye ye kakra. Nyame adom ochna. Any ni fiada nyina no de beka ho asem ochna de no yare a and as a mental health conditions I ha ye mofra no na mesra mo moma ye nyina ye mra ye ne ye mane nyina na ye mra meti na fe Friday and so ye beka substance abuse and sa any cigarette ni we ne nneɛma bebree a ye de kɔ nipadua mu a ɛsɛ nipadua no nyame adom a Friday yɛbɛka ho asɛm nti mesrɛ mo ma obi anyi ne ho mfiri mu moma yɛ nyinaa yɛmmra na yɛmmra mesua adeɛ na afei nso yɛmmra mehyɛ yɛn ideas Secretary Mpacho yante o kasa no Jabo ku yatio. What I want. Yenya obia. That's it. mema mo nyinaa akɔ aba ɛde ba day 4 of your program yi na ene de yebesua no mato ne din depression and postpartum depression na free Sunday no kasa maka nyinaa no so obekaya depression ade a eba mu yie pa nti ene no yeba besua ne ahwese depression no kra yede ade na postpartum depression personally me ankasa no me who postpartum depression a me wo suahunu postpartum depression ho a se me hu bia na me yema hye me esan se me yere nyam ye second born me yere ne nsem bebre ho ne nsem nyina o ka kire me nti bibi bia ekoso ne nipadua mu nyina no ya o ta ka kire me pa na arehosem ne se bra your second born now she went through postpartum depression. Now can in the chairman na manya hoshe. Say a besimitrimu a ya na me ya pa na when me kusia ade na me sua postpartum depression ye no me hu say my me yere bone. Eno nti me free school by ada me bedru fia na me pa na chew. Say I did not treat you well. Eno nti say na manya akwanya say me church the fa mental health ho a I want to talk about postpartum depression. It's answer me ankasa no me wo ehun suahunu a I didn't try mentimi de na wose me ye no mentimi anye eno nti se bia me kra na me wo hu nim de kakra mentimi anye ho hwe a ye no maka bia ye nim se de sitie no de na yeso ye be nso etimi de afa ho nti ya de a ne me pese ye nyina yesua so the bear obi ewe ye nchen anase ye yere anase ye sister bi afa ye fro na o go through postpartum depression obetimi ehu na obetimi aye bibi ede afa ho so for mental health disorders ni nyina depression and postpartum depression it falls under mood disorders na some mood disorders depression no mental health yare kese a affect nipa bebre pa globally no nipa depression affect omo no it's about 280 million we are seeing na so what asase so na mu 280 million suffer from depression. America ha no mo ba almost 28 million people and suffer from depression ebimu kra ntimi nkwa adwuma omo ntimi nya adwuma all because of depression. It means we need to talk about it. Say you can't say nipa one so often nipa 5 be a mubako or mental health disorder. Over depression, I say America often nipa 8 be a mubako or depression. It sounds that sometimes the way city no ayana binom intimate kan ho asem. Some people even feel ashamed. So on beka true be say I'm depressed. Na the way city no ade ba ko with depression so ho pa ne say people that suffer from depression omuni nipa omuku omo ho pa obehu anse yesi obi ahye ne ho akomfo anase obi anom adrewu
Ubekum no ano na owo diagnosis of depression. Nti ade ho hia pa na nso no ne ade ba ko a ya Ghana fo ye ntanka ho asem. Ya na ye dwene se ye den se depression betimi enyae anase we are too strong say yebeka say depression. Sometimes we think that we can say the mechanic we can snap out of depression. You cannot. It's say any physical illness and I say any honam mu nneɛma saa na wenya na wode anya depression no. Na ɛyɛ nneɛma bebree na ɛkɔ so ɛwɔ adwene mu a ɛno nti ɛne no ɛwɔ sɛ me no mmienu yɛsua ho adeɛ na yɛte aseɛ. Ansa na yɛbɛkɔ mu yie no mpamkyɛw moma yɛ mmɔ mpaeɛ. Wa utumi adeɛ nyinaa yɛ enwumre yɛaba w'anim bi mu o. Yɛde yɛn kra ne nipadua nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa. Amen. Kra yɛbɛduru w'anim asafo Awurade mesrɛw sɛ bra bɛka me ho na ɛboa yɛn na ma yɛnte nkyerɛkyerɛ nyinaa ase na yɛntumi fa mmɔ yɛn bra yɛntumi fa nsa yɛn ho yadeɛ na afei yɛntumi fa mmoa yɛn ho na yɛn nkonimdifoɔ ama wo asafo Awurade nhyira nka wo din so atie wɔ w'adom ti amen. Amen. Sɛ yɛka sɛ depression koraa ɛne deɛ. Say depression is one of the common mental health disorders. A famous chain for mental health disorders. Obi most of the time no. It's say yeah kasa no limited into no. Your kasa will be abodam, but offer abodam for ni nyina depression. Feel so sad, or feel so lonely. You can't get out of it. Dia onya a common chain bibia. It a stresses na a cover depression at the back in nipa. It is so common a bang. Pa sometimes we juma ultimately lose we juma na trigger depression because you don't know baby at the next meal crumple bit me fraba. Sometimes financial loss we seek a same echo form and ade and non kwano it me mouse of depression. Na problem kese e wo depression ho ne say apart from say owura beho a wontimi nya ho hwe no afei nso no you lose your self worth as wo ho no ma say wiase no krampo no ubusa ho say wo ba wiase kra be ye den ase baby e wadru no bibi papa bia ni ho no mu a e wo say wo tena se efo sometimes wo hwehwe wo mu nyina wo bibia nti e kire say e wo say wo koso atena se asase so say oba mental health mu a obi bia oye adwuma o mental health field no ye obia patient bia obeba ye behwe no bia no ye 4 questions you busa every single day. Obi bedi kan busa say do you feel like you want to kill yourself? Aye yourself pursue kun ho ana na we yi ano ya say busa say aye o say o pese o kum obi ana na we yi ano. The third one you busa say wo honom a ase wote ani bia menu ti wonum no obi ankasa but asa wote se obi kasa kire wo wasum. Are you hearing voices? What is our voices no wasum ana? And the last one it's me busa say menu ti we ya na eya say obi te there is a third person a wote hanom a o kasa kire wa na a wo hu no a friend of visual hallucination. Ade say wo hu bia na na omo suffer depression no most of the time ebra omo lose omo self worth na omo baby adru na say ayediam omo we lose interest in everything on person obey bibia biem obetimi ada the whole day aduane kro on pa kira kwan onware onidi on person no obi abekasa wa isolate no ho obi a first no no onte sa no afa ni bibia asesa asa wadane ankonam sa stage no most of the time na nya de so oye na adwen so obeku ne ho na mum no sometimes ebra wanom adura na afi ne ho to no eno na trigger omuku eno nti so obi nya depression na ebra yama na dura na say ne ho ya na den ba no that is the time omu ani ku nipa kro pa ho ye because that is the time omuku ho pa research kire say the time nipa ne ho to no oje ne ho free depression mu no that is the time omuku esan say obi onoma na hye na adwene mu so opuso owu puso oku ne ho but onya hoden because depression a hye no so enti no onya hoden ode be yesa ade no eno nti ebra obenum aduro na afi na hoden ba no obekọ no ahye akonfo owu
wobɛdwene ho a na nye nipa so masi na ɛnura nkoane ne kasa na afei kura de na asa ne ho yewo no didi kama ɔne yedi nkɔmɔ kama because at that point na afei no wenya hoɔden ɔpɛ so ɔyɛ de ɔyɛ nti depression ɛyɛ ade a ɛhu yie a ɛni sɛ yɛde didi agorɔ yɛka sɛ woyɛ Ghanani anaasɛ woyɛ African anaasɛ baabi efiri ne deɛ we are immune to depression. We are not. Sometimes you are just one stressor away from being depressed. Sometimes you want to mean your home free. Sometimes ya ne ka say o Kristo nipa suma si o Kristo nipa na wakuni hu ya na so wa sha comfort. Sometimes utimi kra ka say ba bia duri de we de ni se kan ho asem wa hwe ya heaven no kra de wonya bi nko. But you didn't know what the person was going through. Or how near sometimes it takes some people go through it several years. Unya hoden to sabro binya hoden kakrano. Still na say baby adruno. They feel so hopeless. They really don't feel like so better sibium. To the next point, you know, say they are not having you know, say when they think about death, it is so peaceful for them. Or more, those people must suffer depression for a long time. Say abrebia ewu beba na dwene mu no, it is so peaceful for them. And unto no or na dwene so be wu a, it is so hard so ube na dwene free home because it makes them feel so peaceful. And unti eno ne ade a ehu hie ntira time bia na wose ye ka depression ho asem. Akwan be so na depression fa so ba. Sade your second day Monday no me chekere kwan a mental health illness nyina no fa so ba no. Saa so na depression so itimi fa so eba. The di kan genetics. Say o fie obi ohonom a the person has been first degree relative why depressed pain. You also have between 30 to 50% chance someone so be depressed. You also go through the same depression. If you are nipa wo mu bebre na almost suffer from depression na ufri sa fie honoma, you also have a very high chance say you also be depressed. And until triggers kakra bi niema kakra bi wadwuma essay eniema bi a nipa bebre betimi akope no, you might not be able to cope. Ye nyina na your coping skills and your coping mechanism, it is not the same. And until so will be go through adena so here sometimes will be tear say now ade ketua we na watimi ama na sha so sa no because the person and the coping skills no it is so limited and this wo de no a ebia wafa niema bebre mu ana say baby a wadru no hu bia nye hu no opia nko. And until when people are going through stresses, that's a who I was all born because on only dear no dear pet. Do not compare war stresses and as a war how no money will come. No, do not compare that with obidia will come. Then can't you say send me a meme dear me namu dear e be na namu dear you cannot say that to anybody. Esan say ye nyina no ye different. Onyame boy ye nyina differently. And unto ye nyina no we handle stress differently. And unto Mr. Moya, mome nya hwe ye. When somebody is going through stuff, yeah, hwe wano kasa ye. Esan say wan hwe ye a, wanu mu kasa no, it can make it worse for that person. And unto say the na no me kire say neurotransmitters a omaye messengers a omode hormones ahodo efa ye nipadua mu se de be ya yetimi sere ye nitimi je yetimi nante yakoma timi boy ye nipadua timi ye adwuma yie no abra sa neurotransmitters no entimi nya na adwuma yie because hormones no levels no nyina no aye kakra bi wo nipadua no sometimes you get depressed until most of the time no I will see a hair at the crontia why depressed near my ho aduro na ho ato. A man so usually we know goes through a hormonal changes. Sometimes obi babe go through the menstrual cycle. If you are 1 week before the menstrual cycle, it's either say the person will be severely depressed for the whole week. It's say hormones na eba sometimes it's too much. Ebi onom so it is too little. And untino when your mood swings. And so who nipa korona so go through those things na ebia mano pardon the person kakra and I said so betimi aboa na boa no na ni nipa kro ho fel because ade na wokom no enya ade se wono ankasa no obetimi aye ho hwe
Ebi on my it so it gets so bad to say I just hear the nipa kro to a drew so. And until and sometimes or nipa be brain so draw menopause and so they suffer from depression because sa brain hormones na eya adwuma woni nipadua mu ma ni nipadua nya ahoɔden otimi kɔba no hormones no eso ate esan menopause na wadru ninti ɛno nso nko aso no etimi ma nipa kro nya depression sa nso na thyroid disorders. Sometimes you so quiet T3 or T3 ni T4 isa hormones ni nyina no ekɔ form anase kɔsoro ɛno saa hormones no those hormonal levels no so nko ano etimi ma unya depression. Sometimes ya na nye bibia o thyroid hormones no nko a ebra ye be replace levels no the amount no bon so you feel okay. And until before you be diagnosed will be so why depressed and as when you depression no several factors na go nipa krono go through and san wetimi a diagnose no say nipa krono depressed. Sometimes will be chronic pain bia okonya accident bi waya na say any surgery bi nipa krono anya chronic pain no waya enko and because the pain no wako pain no ama eno nko enti no why depressed or kai pain or kai or how near money or no. Sometimes diabetes, ne cardiovascular illnesses, high blood pressure, no, any yare affect ya no nina like a carbon to me my depressed. I think so you nipa bi no more personality they are or more ankasa city no. You nipa bi or no or more ankasa or they feel they have low self-esteem for themselves and until and a brain so no they have poor coping mechanisms or to mean cope ye and until so bibi kakra bi to no a wo betimi asori akono no duru ho no there is no ontimi sori nko just ye boa no and until sa nkrofo no nyina ho nto ho no ma e na wahwehwe wo mu se sa ne ma nyina no e your problem you need to find ways how betimi akope. Do not sit down and say ade we there I can overcome. So when na sa ade na ye do so amesraw and traw krampo mani news so there is help. Go seek corner go seek for help. Mofra bebree a oma go through and as nipa bebree go through childhood traumas, any childhood abuse and unto say be sini trim na so kaya sa nneema ni nyina no na ama na ye depressed and unto sa nneema ni nyina stressful life events so there and na make kind of divorce, job loss, academic failures and financial problems sa nneema ni nyina ba wakwa mu a etimi ma wo ye depressed. And no the 18-year-old be a by bra na ye adwuma no na ne papa friend 911 ahomache be 3 and omode ne buy ne papa so osore no osore say oko use bathroom okoye no na ne ba 18-year-old no eti phone so esu na asema okan ya ne say I'm going to kill myself. The ohun ya ne say ne ba no pills bebre no wa fa ne nyina agu nanum no wanom so agu so. And our papa friend 911 and he didn't buy. Now or buy no na who say she saw where patient or already you're diagnosing with depression. Our number drew that no on shada no and why so depressed. She's 18 and or birth control pills so no birth control pills no for a while. And Bema boy on at the age of 18. Boy a ɔne ne te sɛ wayɛ kɛse dodo nti wɔmpɛ bi mu gya no ho makɔ ɛna ahomakye 3 ayɛ na adwendwene akwadaa at the age of 18 ra ho ɛna wakɔ wasesa nnuro bebree na wɔnom aku ne ho the whole day no osu saa at the age of ɛna mebusa say at this present moment do you want to kill yourself or say no she said deɛ menyɛ madwene sɛ meku me ho but at that time no sɛm ne siiɛ no I really wanted to die. So and sometimes ebi onum kra news be a obete no before I will be hono nipa kro na would rather because they couldn't cope. Ebia ne akwala ne de no we na dwen say ebia bema no she was doing everything for the man but at the end of the day no bema no say baby e wadru no mani nyi ho biem and unti she wants to die just at the age of just 18. She has so much life ahead of her with just school that and the life no one can say we need to other life just at the age of 18.
because obiara in the life more or church no de onye and me busa no ne life and or trying to say she has gone through several childhood abuse and no can be into when you depression. She was diagnosed of depression or no so for the last 2 years since 16 years and one no drew for depression and I know say enye ne papa ne kopie no so a ebia nka ade kye no na nka wawuda ho obia nte ase akwala yi kwa akoda na ne ho ye no ye okay eye den ene ye sorry ye wawu se ne papa nkopie ho no manka obewu nti enuanom say sometimes enema bi ho no ma when somebody is going through aya enhwe ne nka say dipa sumasi de anase enhwe wo de ne nka say wo coping mechanism anase wo coping skills so great nti sa na obi ade te nye sa na obi ade te ba bia wo duru ho no ma obi hwira atra no obi duru ho no ma ontimi kura anwea anu nti no moma yenye obi aho abotre wo obi na they are struggling na mesraw bo nipa kro no seeking for help. Social factors and so it man obi depressed, social isolation, lack of social support, and a loneliness. They said they're not kind substance use, alcohol, and drugs, and also trigger you can get worse of depression. It's say a brown unum in no na unum alcohol no. It depresses part of your brain. And to me, Emma, why do you know? Into me, and because of that, and into no. Those messengers and neurotransmitters and omuntimi nyom adwuma yie nti obehu an say why depressed said the medical kind of stressful situations even poverty ohia nipa bebree are depressed because sometimes you don't even know where the next meal is coming from or ma wo honom unhunu ba bia obetimi de aboa wo mo pese oboa mo kwan bia so so ye bibia enye there are several people that are going through housing challenges wo munya ba bi kro wo do mo tibeto some ebinom go through the shelter system no so no no crampo na stressful crampo say chance obekwa akoda abonten. It is so stressful over there. Your time I the shelter. It's time na pa wan be da bonten. And until when people are going through all these stresses, they become depressed. Until sometimes more my hu and near man who do a nipa bebre ekomu na sa uhu a na osa oboa na misra mo my moan. The said medical kind according to World Health Organization, almost we are seeing over 280 million and suffer from depression. Obetumi aka ho me nso metumi aka ho nipa yi nyina no omu nyina ehia moa se de me no mienu da ne da nyina na ehia moa no eno nti emfa depression say tra it is not tra kwa yade a wo ho sa no a ebia ye no no ebia ye Africans no ye mu mfa nya hwe no ekum nipa yi pa. There are several people that kill themselves, that commit suicide. Nipa bebre omu use drugs because they are so depressed and they don't know what to do. They feel so miserable. They don't even know what to do. In 2025, almost Oma project to say nipa 47.8 million Americans and the best suffer from depression. I feel in now Americans omanya depression drew 47.8 million. That's a lot of people that are suffering from depression. Nti ebra usua depression ho asemi mesra wo hono a do not trivialize depression. Esan say ade a ha adwen. So wan hwe yi a ebetimi aha wo yie pa na nyame adom no ye wonuro ne niema a hono a ebetimi aboa me ame etimi ade ye ho afri depression. I will say a ma twice as likely more than men so mbenya depression because a ma are mostly abused. A ma go through a whole bunch of stuff. A ma hormones, are way different from a mema, and until all those factors play a memoir, it can make them depressed. And until so no be our honoma misramo, my ye. And until say oko hospital be most of the time, your say oba mental health more and answer psychiatry more. Kwan medical part no or your diagnosing illness no yeah there no a way different. Sometimes you show appearance the way we see kasa any where you know na
yɛ de diagnose o yɛayɛ labs de aka ho afei nso no yɛwɔ yɛwɔ tools bi wɔ hɔnom a yɛde bɛma wo sometimes wokɔ a ne ama questionnaire bebree wote ho a na obu afu na me nneɛma yi deɛ dɔɔso no do ɛwɔ sɛ wɔansa no nyinaa ɛberɛ a wɔansa no yɛhwɛ the way a wosi ansa no sometimes baabi a wɔansa de aduru no a no yɛtumi de ma wo diagnosis ɛno nti time biara no sɛ wokɔ hospital na sɛ yɛma wo questionnaire sɛ fele ebi hɔnom a PHQ-9 yɛde ma wo sɛ yɛbusa wo sɛ wote hɔnom a ɛyɛ na ɔwerɛ ho ɛyɛ na wonni anigye biara sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biribi a questionnaire bebree yɛbusabusa wo ne nyinaa a ɛyɛ ayere wo ho answer them honestly na sɛ wowɔ depression a yɛtumi aboa wo ɛsiane sɛ depression no when it becomes chronic a ɛyɛ na ha adwen nti mesrɛ mo moma yɛ nyinaa yɛnya ahwɛ yie most people that are depressed and anxiety and substance use and enam so they may kind sometimes the person becomes so depressed they don't know what to do yeah na almost say me compare minya cocaine be and I say minya we be no more be mama you okay it's going to calm me down it's not going to calm you down it is even going to make it worse and untino mesramo uma nyina nya hwe yie emfa depression eni agro esan say wodi agro a wa hwe yie be haw afei yɛtoa so na depression no so de sitie no postpartum depression is also a form of depression na ɛno no it happens most of the time ɛma a ɔmo enyem na sɛ ɔmo kɔ awɔ so sometimes during your last trimester no before a wo ba bɛwɔ no sometimes ebi okro mpo a as early as your pregnancy we started so onyima the first trimester no ano na postpartum depression ahyɛ aseɛ ɛwɔ so na say ɛma a ɔmo afa yɛfunu no 1 out of 8 women bi a ɔmo fa yɛfunu bi no they go through postpartum depression na wohwɛ between in America no 12 to 16% of the US population and I say ɛma a ɔmo anyem ɔmo kɔ awɔ so no they suffer from postpartum depression na ɛyɛ ade a ɛho hia paa ɛwɔ sɛ yɛmiani ko ɛho and it was say up to 1 in 5 women suffer from maternal mental health disorders like postpartum depression. Less than 15% of women receive treatment. A man or more postpartum depression, less than 15% of them and receive treatment because most of the time no ɛmaa no ɔmonyem no sesei no na hospitals no ɔmayɛ no compulsory sɛ ɔba bi a ɔbɛkɔ OBGYN appointment biara no ɛwɔ sɛ yɛma PHQ-9 questionnaire na woyi ano saa questionnaire no ɛbɛbusa wo sɛ yɛka no sɛ why depressed anaa wote hɔnom no biribi wɔ hɔnom a ɛha wo asɛ wɔ hɔnom a na ɔwerɛ aho anaa wontumi nna wontumi nnidi ɛyɛ a na ɛyɛ wɔ sɛ wompɛ sɛ ɔne obi abɛkasa those questionnaires no bebree yɛbɛbusa wo ne nyinaa ɛno nti no sɛ wotumi yi ano nti wokɔ woyɛ ɔbaa pemfoɔ no sɛ wokɔ hospital a mesrɛ yɛ ma questionnaire no a ɛyɛ ansa no honestly sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a postpartum depression because ɛyɛ adeɛ sɛ ha adwen it is so debilitating so when you're going through sometimes ɛho mmoa yɛ den because nipa bebree ɛnte wase ya na yɛ nkurɔfoɔ sɛ wokyerɛ wo ho nko ana wanyem nko ana you're going through your kind of pregnancy nipa bebree anyem adentina nko ana wɔsɔre ana waka ɛna nko ana say instead of say yɛbɛnya abotre ne yɛbɛtie no yɛntie ɔmo sample ɛma bebree ɔmo nya postpartum depression na sometimes say stories a ɛma no kind no it was na bebree hɔnom a awerɛho na bi hɔnom a ɛya sɛ ɔbaa ɛnyem na they are going through all these things na onni boafo baabia na sometimes ɔka kyerɛ obi a ntena sɛ maame baako ɔka ne story no ɔse she went through 15 gynecologists OBGYN doctors they didn't know what she was going through. Or say a brat no onyem no at the beginning of Ninyin no and of fellow Timi Susa out of nowhere. Or to one man who Susa a honoma and say Nebano Ubiba Biviano.
obi abefa ne ba na e de akọ odwena akwala no constantly na obusa omso we normal pregnancy process. Meanwhile, she was developing postpartum depression. Afei na graduate ko ɔsɛ ɛhɔ nom a na afei no ne ba na ɔhyɛ ne yam no asɛ ne ba no ne kasa ne ba no ɛkasa kyerɛ no na eduru time a ɔwɔ no she became so protective of ne ba no mpɛ so akwala no bɛkɔ obiara hɔ okodware koraa na ɔkae sɛ ne ba no wagya ne ba no wɔ hɔ nom a ɔsɛ sometimes ebi wɔ 3 days koraa na onware da because osuro ɛma ne ba no sɛ wanhwɛ yi na so ogya ne ba no wɔ hɔ nom a biribi bɛyɛ ne ba no. Meanwhile, there was nothing that was going to happen to the kid. But I had there now for me when it kept playing constantly, consistently. It drew an she was going through several stuff. Or home untimi na untimi nye bibia. Oka chiche or chiche musu bia. Nobody seems to understand what she was going through. And or say it took her a long time. Now or say it drew baby no. So or didn't say or say about it trim say onkune or nene banning in our mungu no say anytime bia unya sa no. It felt so peaceful. Or say one time sanyani kunu be pie no so anka obeba na anka one ne banning in ewu because baby an edro it was so peaceful the whole day because the whole day you know adwene ho nyina na say one ne banning and it was so peaceful for her. Na ne kunu ɔse ne kunu ne bepie so sɛ nyɛ saa ɛkɔ ne ba ne nyina ewu saa nadwo no maame baako nso ɔmo kɔɛ na watwerɛ suicide note na waku ne ho ɛna watwerɛ suicide note o jump from the 20th floor of a building ɔne akwadaa ne nyinaa o di kan to akwadaa ne twene fam ɛna ɔno nso da na ohwiri firi abrosan no so saa na ɔbɛtɔ hɔ na owuye na ɔmo kɔɔ no dem no na watwerɛ suicide note. And all catch almost say she has been battling a yana senkrofo baby riane bano a yana senkrofo and crofo and a con I want a bano. People don't like her say or binyane bano. Na the biano dear or jinehua a man who tony in an say unkune na anopa or cocoon on any bano. It was so peaceful until a maubia a manning how bia because it would no it was peaceful for her. And so the person was suffering from postpartum depression. They needed help. Several Bible become stories be quite recently last year. Teacher need baby a buy na ono so sa no wawo foforo. Ni kunu koe no na ode bathroom curtain or the ancestral or the son and she was trying to kill herself. Into woman in a buy no ya jene to bear 3 weeks. And I know say at that point no the only thing that felt so okay for her to do was for her to die. And I mean Busan say na oh yes Sabrina now so kwaku no. Now so man wana be show mo. Or say Sabrina there. It said na it was so peaceful no. And ya desa no odwene bibia ho bi. And until adofo a yɛhyɛ mu ha postpartum depression ade a ha adwen pa na me te no ma metie saa stories nyina na metie saa ne me nyina no and it see me dreams so this was what my wife was going through and obeka kyerɛ me na I didn't do anything. Imagine say my wife could have felt so peaceful na me ba no na nko because it felt so peaceful for her. And at that point, she was going through a lot. No, can be beer, not me so much trivializing or me gonna say, oh, and yashe and carry, oh, but the beer, me catch and say, it's a face, will be okay. And see, many didn't come in and me pusan say, so how did you came out of it? Also, some kind of female. Me namfo bi ene ye kind of saying your pastor friend back or a therapist and or friend no and or church no sa de bia no pa bia no friend no no ni di nkomo sa no che no de onye at my blind side me to me nim de ekoso kra me nim say me yere ho ye o okay there was nothing going on with her who no so bia or sri or hwe nkodai no or sri wona ne to no mu di nkomo kama. But she was dying, and I didn't see it.
And so catch me manya hoshe. Nti asafoma ebra ono yere wo hono manase wo sister wo ho, they are going through mental health challenges and as a postpartum depression obebo amane, do not trivialize it because one here obeko beba no ma mete asempa ebia yenom de beka ne se ye Christopher anase ye den kakra ebia ba bia ye free no nti na ebia the idea say be ku ye ho no ebia ye nkonko yesa. But there are several people that has gone through this phase. Omukoya omuama. Dimisramo. When obinyam na so go, the person is going through bibia no to me voicing it out at the chewa. E kwan bia befa so boa ne bia no boa no. There are so many therapists they are willing and able to or make me create show or telehealth online. No one with every single day. So you feel okay. To Misramo. So yere anase wo sister ana wo nua bi they are going through it because I mean him say asore dem no e den a e bia nipa ne bebre omo nka but they are going through it. It's a phase. It might happen. And unto Misrao. So wo nua bi ka asem ne kyerɛ do not trivialize enka say enya hwe it's a phase. Wo nko a wo kyerɛ wo ho dodo wo nko a na onyam. Moma ye moa ya busua na say ye moa ye yerenom na at this point in their life no bibi bia we say ye bia no mo ho to mo bia no we should do it. Sometimes they feel so overwhelmed and yema bebre ekoso e wo fie e bia ono nko na wo fie wagya no hono kɔ adwuma the whole day kɔ adwuma no so kra mo wone nkwala nketo na wo fie kɔ the whole day kra wan fra mo anhwɛ the way omo sitie. So who is checking on your wife and your kids? Now you don't know what is going on. You need to constantly check on them. You say a brow be check on them now no be dinko mo be brain a boy. So even crampono if they are developing postpartum depression, a brow only need dinko mo na buano na ne kasa na was srena a neema be brehon most of the bed and we are free no so no. A buano e masa postpartum depression with me a free no so. Mesrɛ a moma yɛ nyinaa yɛ mmoaboa yɛ yerenom na ɛbɛboa ɔmo yie paa. It involves persistent sadness, anxiety, or emotional instability. Sometimes wobɛkɔ na ɔte hɔnom no ɔsua me yere ɔka kyerɛ m sɛ yɛdurummerɛ bi ɔtumi ɛto ne ho pono mu ɛwɔ ɛberɛ nkwalaa no nyinaa da na ɔte hɔ no ɔsu ɔtumi su saa and she doesn't even know why she's crying. It's a idea hadwin na ehu enu nti sɛ wɔyere ɛka sɛ asɛm no kyerɛw a please don't joke with it because one hwe yi a wobɛkɔ adwuma bɛba no wo no yere nko a na te a bɛkɔ adwuma bɛba no woma mete asɛmpa enu nti postpartum depression ade a hadwin na ehu nti moma yi nyinaa no sɛ wɔyere wo foforo anaasɛ wɔyere when your wife is pregnant wo ba bi anyem a constantly check on them, constantly have conversations with them. So the bear will be who they so would in nipadua say if they are being depressed, that will be to me a buano and temara so the bear and gonko foul how near manibia and family in fee. A bra manium no their hormonal changes no is a lot estrogen and progesterone so sa hormones na a boama mofre you know it becomes a lot on the system so they go through several emotions say when huna sa one here they will be going through a lot and I say when you better no na fawase and this our year our ubesha 6 months and below even 1 year one kwala mienu cry or more at the age of 2 years and I say 2 years and below please do not leave them to themselves time bia na no mon kasa ne boa sense one year now they are going through sometimes or more crampo they don't even know say or when you're postpartum depression now so bro you are constantly going through worries eduru baby ultimate to hunpunum na wusu you don't even know what you're going through no I dare say kind of sense so who say wo yere anase wo sister bia na wo nua bi go through all these things no one when abre no one born so the be bit me go through you kind of saying the childbirth no a year and until oba or go through postpartum depression no, they are persistently sad
They lose interest in activity. Sometimes they will mask it. You don't see said they've lost interest. But the bra will be any fear call. That is when they see that they've lost all interest. Sometimes they don't even have the will. It becomes very difficult for them to bond with the kids. And until one here, sense of bonding no mame any akwada bonding and who here pan so the bay akwada no benya confidence or the benyini ye no say Drew sa stage no na se mame no ne abofra na ntimi anye saa ne mani nyina abofra no so no obenyini aba behuna mane. That is why ye nyina no and me no me no me create awareness and say me yi na dia mo hu no. We all need to do something. And also when they are going through stuff, they get thoughts of self-harm a lot. So and I said, there are several people that have gone through these thoughts. They have really acted on them. And until you don't want your family to go through that. The impact of postpartum depression it increased tensions between partners. Postpartum depression it is unknown. No? There is always tension. Time biano as there a buffo sometimes they get so emotional. Bibi kakrebia nenia bro. So it's answer ebia mema no yes yentiase intino na afe no one way now no here the bia na mo kontokwa. Meanwhile, she's going through postpartum depression. There is a lot of emotional strain. Time bia no be hu yere anaso be hu no wa bre. Asa wa ye adwuma bi okrompa wa beda obesore no. Asa wa bre as wa ye adwuma bebre no wa bre. They are going through a lot because e bia anadwo a wo da ho no ma wada no the whole night no mo night. It disrupts family routines. To Mr. Muma yina no muma ye ninko yabusua ho na yade a ebeboa. Effects of postpartum depression on infants. Mo franketo ano. Ade a postpartum depression omo. There is poor mother-infant bonding. So the na make no bond na kwala bi enyini a ohia one na maame bond. Esanse sa bonding no eno na bo omo nyini yie. Eno na bo omo nya more confidence. Omo benyini no bebia no obetimi ewura bebia no odure also otimi kasa bia no obenya ahoden obetimi akosku esuade ehunu ne yie no. Most of the time no they are able to do it. And until ebra they are going through postpartum depression. Obi ehu ye ne mmoa no that bonding no might not be there. Ebra maame ne suffer no na akwada no so suffer. There is delays in emotional and cognitive development. Akwala keto an ebra wonyini no there are stages edru ba bia o sa akwala we no we emotionally no ebia se ne maame gya si onom kra e wo so osu no esanse there is no bonding between on ne maame no ne maame ne gya anase maame gya abofra no wo kra mpo a enya de so ohu kra na wasu anase cognitively no onim de ekoso kra na dwene mu no enya de se na dwene na etimi develop yi enu nte ya de ehu hia pa se ye hwehwe ne yi afi mofra no muntimi ne di yi saa nso no muntimi nso enna once abofra keto anadwo obesu saa the whole night ontimi na obesu saa ontimi ne di ono nso ontimi na because there is lack of bond between abofra no and ne maame enu ntimi sra moma ye hwehwe ne yi reduced responsiveness to infant cues maame no enema bi ho no ma ebi abofra ne ya obehu se me ba no ohia moa no afi because why depressed ninti no maame no saa ne mani nyina akrampo ohu maame ne hu a ene bobo ye mema ne ye den ye kura de ye hu kura ne etimi aboa mofra no eno ntu bo nsa abofra no benyine no na they will be going through so many challenges. And so now if free baby a honom no na we see a boa maame no na maame no nya ahoden de ahwe ne ma. So now we see you kind of saying the effects of mothers. So oyire ekwa was na so oba na so you're very healthy. Look at you kind of saying the correlation a war maame no effect a wo e wo de maso.
Nti any mother bia or healthy bia no obekwa awo so aba or very healthy bia no most of the time the men nyina so enyini healthy or they don't go through any kind of stuff. Mofra bebre ho no ma omo nyini a omo go through several mental health issues no. This is where it's coming from. And nti say yehu ne yehu a moma nyina yenso ano se de be ya beboa maame no na aboa mofra na ma mofra no so atimi anyini yie. Yenom a yeye titire mema e wabusuanum no enuanom ne wofanom ne wofasenom yenom a yewo nyina we form ye boa ema maame a wakwa awo so anase wonyem ama ni bibie koyie no. I was a time bia, so if you know say the person is going through postpartum depression, they need emotional reassurance and understanding most of the time. Boa no bibi bi ohia bia no boa no ne nye efie adwuma no so the be will be reduce stress ɛbɛba no so no wetumi anya ahoɔden na atumi ako de atia postpartum depression. Encourage them to rest for healthy routines and afei assist in child care. Maame no bɛbrɛ saa wode ɔbaeɛ na ɔba bɛda wosɔre yɛ na ɔkɔ na ɔno nko a akwadaa yi bɔ no bɔ na wɔsu na ɔkɔ na ɔba na ɔde no ɛto hɔ na anadwo ɔno nko a na ɔde wada. You need to help. Esan say duru baabi a ɛyɛ na maame no the whole day ebi ɔno nko a na ofie wabrɛ saa wo so beduru fie a gye abɔfra no nkasa a na me so makɔyɛ adwuma the whole day me so mabrɛ gye abɔfra no na ma maame no home because sometimes ya na ɛyɛ sɛ oti fie deɛ na wayɛ nya akwadaa baako pɛ na ɔhwɛ no akwadaa baako pɛ no sometimes ɛkyɛn wo adwuma na wokɔ adwuma na akɔkɔyɛ no bra wabrɛ no wo kura mpo wo mmerɛ saa ɛno nti mesrɛ mo when sɛ yɛ maame no mo fa yɛ funu na so mo nyem a ɛkwan biara so ɛwɔ sɛ yɛboa biara no mo ma yɛ nyinaa yɛ mmoa sɛ de bɛyɛ a ɔmo benya ahoɔden through yɛ ka ne sɛn ɔmo childbirth process no ɛkwan bɛyɛ so na yɛbɛfa so abɔ maame no ho ban from getting postpartum depression. Provide them with strong support systems. So ye maame no manase ye nuanom e wo honom bi a moma ye moa wo mo kwan bia so a wo hia moa bia no moma ye moa wo mo so the be ya wo mo so no betimi go through all these phases, you know. So when there is a strong family support e wo fi a maame no time bia no onim se obi wo honom oba beboa no moma ye nyina ye moa boa wo mo esanse e boa yie pa educate to say de na ye a me church no muma yi nyinaa yɛnsua na yɛhu about postpartum mental health. So obi kwa awo so na so oba awo na nkasa no is draining na hormones no owo wie no hormones no is everywhere. Afei no na bibia go back to where ɛwɔ ɛno nti no saa bere no nyinaa no the mental state of oba no is not all right. Ɛno nti ɛni sɛ yɛgya wɔn saa we need to help them. They need adequate rest. No say you Ghana no say ye nuanom anase ye maame nom so omo wo a yese koda na abofra no hye obi echi na o de obesore a na wagye abofra no wanom na nipa kora agye ne kɔ ya mu aduane adi na wada se de be ya obebre. They might not have you kind of saying the idea say omo boa agye nipa kora no free postpartum depression, but it really helped a lot. So strong support system no and ye can ho asem. So when you have somebody on your mama ye moa won mama ye nya bibia mfa mo mo so esan say say amoa o mo a is in the long run no be affect o mo ne emofra ni nyina. Mama try say be reduces stress in our families. Sanse bra yes no ye maame nom ene abusua ni nyina ye nyina ebenya ahoden na yetime e de ahwe emofra no ekwan be so na ye fa so ye manage postpartum depression, any depression itself. Your psychotherapy ye talk therapy, your therapist bebre ho no ma omo ebi mu yɛ social workers daakye bi no yɛbɛpɛmrɛ na yɛsua therapists ahodoɔ nyinaa na yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn nyinaa kwan a therapists ahodoɔ a yɛwɔ a ebi a when you're going through this is the kind of therapy that you need a ebetumi aboa wo
and then you made the ABI, my quite my insurance man, but maybe beba I would love to say a business and a boy. Your interpersonal therapy or family or group therapy or honomwa busuani nyina beko therapy no and I say nipa kra will go through depression no will go through the therapy. It helps a lot. Bra to no ma wo count some na wo kasa no de said the na no na meka no kasa e ade a eboa pa yi when you're going through stuff. Bra wo be kan asem de a kire obi na say wo be trans na wo be ventia wo be kasa wo be jai kasa na wo be wie no. Now you feel so much okay. And until say who fear maybe or don't say they nag a lot. Sense sometimes and until they be an you kind of say a man in channel because I say no hanwa or beka cause say they feel okay. Ya no so dear yet to hon sa na queen. And until Mr. Ramos say assembly or honum na say how talk about it. Say ye na say nye yi a ye wonro bebre ohonom SSRIs antidepressant medications ohonom ye de bema wa mo watimi anom ebra e bia wa wo awie e bia onom krampo a wonyem e bia onom a it's okay so obetimi anom na the depression medication usually mental health medications no and yes, I won't ya to say it be a high blood pressure medication. I don't ya no. Within some few hours now, blood pressure no call from no. Mental health medications and tesa. And until most of the time, nipa be brain penenom no. Sometimes it takes between 1 month to 6 weeks. And some when we say drone no year juma. With me, I know we said the be no madru, not the otia na otia, but that is how a drone it here. Sometimes it takes between 2 to 6 weeks. And some when we say drone shall say year juma. Obi on no be 3 days no one share. Was a mere drone man no man me one share me the mejanum check. Na afei no obi ho ano na ade no aye worse de ama no eno nti say if onim obi a or mental health medications so na onom at the beginning no ebi a ye dro foforo na to so at the beginning no for the first 2 weeks sometimes for the first month no you wouldn't see any difference. I don't know because most of the time it might take between 4 to 6 weeks and so when we say nipa krona fade a drona shall say a year juma man ho to no. Mental health disorders needs time. And until say obi honum na say or go through those challenges na the people need time. Emre pakro. Tina na no obi busa say obi honum na so use substances now go through therapy several times no keep relapsing na uja na enye because mental health itself needs time. Because say a brain no system now was saying no it takes a long time for the brain to replenish itself. It takes time and ultimately fashion trim so when you be go through mental health challenges those things take time ma homre so the bear ni pakrono the whole ebitimi atono. There should be a lot of lifestyle modifications, regular exercises. The you don't want that sleep. In mental health, it is very, very important. And until most mental health medications, you know, so one more most of them no one because a bra wadano, that is when your brain starts to replenish itself. And yen nyina na ma oda there, but bebre ohonoma e ma oda because we need the brain to replenish itself. And untino bra when you're going through all these challenges, no, say untimi na it makes it worse. But the bra obitimi ada no eboaw ema you kind of saying utimi ego utimi tow and tempt misremo uma nyina enhye no so. Your social support Babusua, Onamfonom, the community, the church, it is so important. And you say, and untina will be your washery, will be hoka, and as will be an ejia, and until will be one, and the better line also say, Frenny Pacron and any near who see. Sometimes they be our friend or catch no, ye de radia says, wow, I found one foul, but the more people, more friend, it cheers the person up. Bua nipa kro no yie paa ɛno nti sɛ wo sɛ yɛsɛ obi awo na sɛ yɛde ne number to a mesrɛ ɔyɛ afrɛ no bi because it helps a lot.
eduru baabi na sɛ afei yɛyaa na sɛ therapist ni nyinaa no bibia ntimi nye yi a yɛwɔ other therapists wɔ to sɛ ECT electroconvulsive therapy ɛnya de sɛ mekɔ mu bebree a ɛno saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ nom a yɛbɛtumi ayɛ aboa wo atumi ama wo ho atɔ deɛ meka akɔsi nyinaa ne sɛ these are problems that are there that are very real ɛyɛ ade a ɛhu paa sometimes yɛmfa nyɛ hwee but it is something that can really kill people. It can kill them. Nipa bebree commit to suicide. No, most of them, so they are suffering from depression and postpartum depression. And just when you go through all these challenges, please. Enya wo saa kwan bia betumi afa so betumi abo nipa kro bia no boa no se nipa no ɛwɔ abusua mu a help them so the bear wo betumi free saa nneɛma no nyinaa ho promote mental health awareness to say the asori na otwe ye nyinaa no yeah mommy and Tanya say promote mental health awareness our sorry no mental health day mental health week our safunum yeah fru nu bi na check up on them ni nyinaa no mental awareness kwan bi so no wo ye de abo nipa kro moma yɛmmoa na yɛnyi stigma ahodoɔ nyinaa no mfiri ɛberɛ a yɛ strengthen your social support no na yɛboa yɛ nuanom a wɔn go through mental health challenges no nyinaa ɛno nti anwummere mede ɛbɛsi ha na before a yɛ questions ɛbɛba no mepɛ sɛ nnipa mmiɛnsa ɛba bɛbɔ mpayɛ ɛde ma yɛn deɛ ɔdi kan no ɛmo mpayɛ mfa ma yɛn sɛ yɛn nua biara a ɔwɔ yɛn ntam ha that are going through depression they're going through some sort of stresses bia nneɛma bia stress or life bia no erade mmoa wɔn na ohu wɔn bɔ na ɔnye wɔn mfiri saa nneɛma no nyinaa mu nti odi kan ɛbɛbɔ saa mpaeɛ na man sɛ erade mmoa yɛn nneɛma bia ɛgyegye yɛn ayɛ stresses wɔ yɛn so a ɛmmoa yɛn ɛwɔ kwan bia so no erade mmoa yɛn na wɔntumi nyi yɛn mfiri saa nneɛma no deɛ ɔtɔ so mmienu nso ɛbɛbɔ mpaeɛ na ɔde yɛn abusua ahyɛ erade nsa sɛ erade mmoa yɛn na yɛme yɛn nku yɛn abusua ho yie san sɛ bra yɛn ku yɛn abusua ho no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa yɛn ama sɛ obi go through any challenge any mental health challenge biara no erade bɛboa nipa korɔ no na watumi atumi overcome those challenges ne nyinaa na afei de otwa toɔ no ɛde the church community no de asafo nyinaa hyɛ erade nsa ɛbrɛ nwumre ya bɛhyia ha yɛate saa nsɛm nyinaa no erade mmoa yɛn na ɔnhyɛ yɛn den na yɛntumi fa mmoa yɛn nyinaa yɛn ho tumi srɛ mo nipa mmiɛnsa mmerɛ mu na ɔmommɔ saa mpa yɛn mfama yɛn Yɛnagya wɔ so anwummere wo ma da wase akwanya te sɛ yɛ wo ma yɛnya na afei yɛte nsɛm bi te sɛ yɛ firi sɛ yɛyɛ bɔne no ɛde nneɛma bebree na aba wɔ abrabɔ ne asetena mu wɔn a yɛtiki wɔn life wɔ wɔn nim ne ɛkɔ so fi sɛ wɔn yare saa depression ho adeɛ a Awurade odi ama yɛn yɛ adeɛ a ɛsom bo ma yɛn nso ne yɛyɛ so sɛ there are so many people a wɔn nim saa nneɛma nti ɛba saa na afei wɔn di wɔn ho dɛm binom ku wɔn ho yɛ nneɛma bi a ɛsɛ mfata nso Awurade na ɛsɛ wobɔ wo mma yi nyinaa ho ban nti yɛde especially yɛn nua mmaa no a saa adeɛ ɛtumi bɛha wɔn na afei ma binom hu ne wɔn nyɛ na wɔn ho ayirayira wɔn no Awurade mi so sɛ obi wɔ saa adeɛ no mu a wada wɔn a gye sɛ wankasa na Awurade wobɛtene wɔn nsa ɛwɔ no so na afei wɔboa no and if there's a church community no nso wɔ hɔ na ɛhu biribi saa mmoa afei bɛtumi de aboa no so Awurade yɛtumi de aboa ama people a wɔn hu amane wɔ widie mu wɔn hu amane wɔ tiri mu wɔn adwene mu biribi ɛte saa no Awurade ɛha adwene nti ɛso sɛ yɛde hyɛ nsa yɛte nsɛm bi sɛ yɛ na yɛakoma aboto na nea yɛbɛtumi akɔ a ne sɛ yɛbɛbɔ wɔ Awurade Yesu din sɛ wo nko a na wobɛtumi agye yɛn afiri saa ɔsɛeɛ ne saa abrabɔ mu na ɛyɛ ɔsɛefo no nko anka bi a ɔma nnipa bebree awuwu berɛ mpo a wɔn mmerɛ mpo anya nsoeɛ ɛda wase anim sɛ wo ne odiyifoɔ kɛseɛ na waduro ɛyɛ wasɛm a woka na afei yɛn ho tɔ yɛn nti Awurade sɛ yɛduru situation bi a ɛte sɛ mu a ma nhwɛ wɔ Awurade akyi kwan na mmoa yɛn na afei yɛmfiri mu ɛda wase anim sɛ wɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ na wobɛtie yɛn nsɛm a yɛnko yɛsrɛm a dodoɔ a ɛnte asɛm yi na afei wɔn mu hunu amane wɔ baabiara no
ɔda wo ma wotene wo nsa na wokasa kyerɛ wɔn adwene mu a biribiara bɛtumi atɔ fam bɔkɔɔ. Ɛda wo ase sɛ wayɛ ne saa wɔ Yesu din mu nti. Amen. Amen. Awurade Yesu yɛda wo ase anwummere yi sɛ ɔnam w'adom ne w'ahummɔborɔ so ɛkasa kyerɛ yɛn. Awurade wakɔ ase yɛmmɔ mpaeɛ mfa yɛ family na yɛabusua nhyɛ Onyame nsa. Ɛyɛ nokorɛ o Yehowa, sɛdeɛ Twerɛsɛm no ka ne sɛ we are our brothers keepers. Ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa nkasa yɛtumi ɛyɛ obiara hwɛsofoɔ sɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi aboa. Ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnnɛ yɛn wiase kɔdaa na ne adwendwene nti wo ne wo roommate, wo ne wo yere ne w'abusua te hɔ na wɔkɔ through trauma koraa na yɛdwene sika ne adwuma ho sene nnipa anaasɛ yɛabusua no. Awurade anwummere yi sɛdeɛ ɔnam w'akoa so kyerɛkyerɛ sɛ yɛn nuanom bebree go through a lot a wɔn hia sɛ yɛtumi ne wɔn kasa sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛma wɔn nso so atumi anya awerɛkyekyerɛ. Nanso mpɛn pii no most especially yɛn mmarima no, yɛa na ɛtɔ da a yɛyɛ ara ne sɛ yɛn yerenom yɛn mu bebree naa no yɛn yerenom will go through nneɛma bebree na yɛnhyɛ da pay attention papa. Deɛ yɛka ne sɛ wɔyɛ deɛ a ne ho bɛtɔ no. Nanso yɛn mmarima yi sɛ yɛkɔba sɛ yɛkɔ ahohiahia mu a mmaa yɛtumi nya abadaeɛ more than yɛn mmarima yi mu bebree. Nti deɛ yɛsrɛ ne sɛ saa berɛ yɛbɔ mpaeɛ ama yɛn busua yi. Boa yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛn yerenom, yɛn kununom, yɛn mma, wɔn a ɛbɛn yɛn nyinaa no, yɛtumi apay attention berɛ a biribi teetee wura na ɔde bɛto yɛn anim na yɛmu yɛn anim so. Yɛda wo ase sɛ Yehowa watie yɛn. Ɔdɔba Christ Jesus din mu. Amen. 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 Yehowa da wase na wɔtwe yi mu wɔnhyira sononko a wode ahyira yɛn na aseda ayɛyie ne n'ase nka wo din daa. Amen. Wɔadesua kunini a nka yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛtua mpempem na ansa na yɛn nsa aka. Nso wonam w'adom ne w'ahummɔborɔ so asiesie w'akoa soronko de ma yɛn nyinaa. Yehowa ayɛyie ne n'ase nka wo din daa. Amen. Fa saa akwannya yi so de asafo kɛseɛ no nyinaa hyɛ wo nsa. Amen. Wo a woyɛ Onyame nokwafoɔ, tumi nyinaa wura ne wo. Sɛnea adesua no kyerɛ yɛn ma yɛhu sɛ research sɛ wofa nnipa nwɔtwe gyina hɔ a baako mpo wɔ mu a wɔyɛ bia, wɔwɔ depression. Yehowa na kyerɛ sɛ ɛho hia paa sɛ da biara da yɛba wɔ Awurade w'asɛnnua no ase. Siane sɛ yɛnim sɛ wo na wotutu saa nneɛma wei nyinaa se de ma wo mma. Yehowa ayɛyie ne n'aseɛ nka wo din daa. Nneɛma nyinaa hyɛ wo nsa Onyame Twɛdiampɔn sɛ w'asafo mu sɛ bi wɔ mu mpo a na wodom ne w'ahummɔborɔ so. Na da biara da berɛ a yɛne wɔn di nkɔmmɔ, yɛhu tebea a wɔwɔ mu, yɛhu sɛnea wɔsi teɛ no. Ɛnam saa yɛ so ama Yehowa nkɔmmɔdidie mu ne ade nyinaa mmoa biara a ɛsɛ sɛ honam fam yɛde boa wɔn no. Yehowa yɛde aboa yɛn ho ayi yɛn afiri yareɛ a ɛte sɛ yi mu. Yehowa yɛne saa ma yɛ daa. Yɛnim sɛ ne nyinaa mu no Awurade woyɛ nokwafoɔ. Tumi nyinaa wura ne wo. Ɛno nti yɛde ne nyinaa da wo yi nkonimdie ɛbɛba ama wo mma. Nti saa haw yi nyinaa mu yɛde yɛni akyerɛ wo Awurade wo so. Yɛnim sɛ wo so na mmoa nyinaa firi bɛba ama wo mma. Ɛbɛyi afiri saa haw yi nyinaa mu na ama asetena pa na yɛtumi atena ase asom wo. Yɛn mpaebɔ ne anwummere yi wɔ Yesu din mu. Amen. 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 Ase anwummere. Dr. Mike Bacho Mijai Hadema. Yo, so pen nyame nhyira paa ɛda ase. Da ase nwumere kwan afa so abɛhyira asafo yi nyinaa. Abusuafoɔ, yɛkasamafoɔ na no asi. Nti sɛnea yɛka nwumere depression. Ɛna ɛde postpartum nso ka ho. Nti so wo asɛmmisa bi a yɛmisa na yɛma asɛmmisa no ɛnyɛ related to na deɛ nyame boa ɔkyena ɛdeɛ no nso wɔ hɔ no. Nti Pani Dennis, una di kan pagya wo nsa wowie a na afei yɛatoa so. Wato di kan kɔ. Dennis Kofi. Doctor, me da se bebree. Ɔpanyin Franklin so anwummere mɛbɔ w'abaso nyame hyira wo. Na wɔtwe yi mu nyame nam so akyerɛkyerɛ asafo yi. Nti nyame hyira wo paa ne w'akokoduro a wonyaeɛ a wotumi hyɛ wɔ experience na wo ne wo wife yi nyame hyira wo.
Patrol, my question is say boa me na intimi ebie mu kakra ma me. No wadamfo bi a afe ne nkwa wie no. No anya depression be for. E kam ya say kote bia no. Odi ni din komo say cha last month de na my kese. Ndi ma me ko mu no anya de papa. And I'm saying now we here there. So intimi so me question here. Depression you mu levels you level bi a afi na yɛhyɛ aseɛ yɛwɔ de aduru mfimfini ana yɛwɔ de yɛ severe paa na sɛ biribi saa ɛwɔ hɔ nom a emu deɛn ana ehia medical attention emu deɛn na yɛhyɛ aseɛ ɛma wɔ aduro anaasɛ emu deɛn ana ɛba a ɛwɔ sɛ ɛmmoa no ɛkɔ paa ahyɛseɛ no mfimfini no anaasɛ aduru baabi a afei ayɛ severe no nti mpɛ sɛ nka wonya ntoa sɛ na nka wokyerɛkyerɛ mu because metaete obi ɔsɛ oh mayɛ depressed paa wopɛ sɛ na woyɛ dɛn ɔsɛ oh ɛkɔ ɛno atumi kɔ anaa yɛwɔ level bi a wonya bi ɛno atumi kɔ wohia sɛ wobɛnom aduro biara obi ne wokasa kɛkɛ ne no akɔ sɛ wobɛnya tam kakra no wotumi aba mu hɔ nom ama me a m'ani bɛgye meda ase Yo, Penny Dennis, yeah, that's it. Depression, so the nano mechanic, and yeah, you know what make I say you snapped out of it. Usually, no depression, you need stage, I say, where do you hoopa and I say, at this stage, dear, say no, so yeah. It depends, are there symptoms that you're going through? Yeah, the symptoms, you know, and a treaty. Say, nipa na depressed, on to me, or sorry, I will need 3-4 days, when you're read that. Wobɛkɔ no ne tirinwi nyinaa fu bɛyɛ 6 months ni da biara ɔkɔle sick ɛwɔ adwuma mu da biara for continuously for about 1 week da biara wobɛkɔ ne fie no asɛ ɛhɔ te sɛ bɔɔla so and wobɛkɔ no na ɔda mpa mu ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ biribiara at that stage the person need help. So nipa koro do saa stage na ɛwɔ sɛ yɛ hospitalizing na ɔsɛ yɛgye no to hospital. Ɛna sɛ nipa koro no nso sɛ duru stage na sɛ duru baabi na ɛyɛ no sɛ baabi aduru no they are so hopeless baabi a waduru no ɔpɛ sɛ ɔku ne ho a at that stage ɛhɔ nso no nipa koro no ɛwɔ sɛ yɛ hospitalizing no anaasɛ yɛde no atu aduro so most of the time no te sɛ wɔn afoforɔ no deɛ na wɔn ka no sɛ ɔyɛ a wɔsɛ ɛkɔ it is better sɛ obehu mental health person anaasɛ a therapist na ebi yɛde n'ato therapy so anaasɛ sometimes obi a ohia advice ebi ɔnom a there are some stuff a ɛwɔ ne life mu a ɛwɔ sɛ ɔyɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a they have to put in place afi biara no they don't do it nti duru hɔnom a ɔsɛ mɛra ahɔ sometimes ɔno ara na akɔfa ɛyi no de abɛto no ho ɛna ɔno ara na ɛyɛ ne sɛ ne ra ahɔ but in those people that are severely depressed or more typical depression mu paa no ɔgye ne ho a ɔyɛ ne ho biribi a ɛnyɛ yie and those people they really need help so that is the stage a onipa koro no duru a ɛwɔ sɛ ohia mmoa nyɛ sɛ bi ɔno ade n'ano kan a sɛ wayɛ depressed wo ankasa no wontumi ntena ase na on diagnose wo ho of depression na wansa nka nkyerɛ wo sɛ afei deɛ kɔ you cannot do that ebi kura mpo na ade na okom no it wasn't depression you were just stressed out and I was fun say depression and unti say before you bit me who sa nneɛma no nyinaa na yɛbɛsa yare no you need to see somebody you need to see a mental health expert ɛwɔ so ɔno di nkɔmmɔ ebi ɔnom ɛwɔ sɛ ɛma wo question na solve ni wo fele ni nyinaa na ɛwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ are you depressed afei ɛwɔ sɛ ebi a wɔyɛ labs ne ɛyɛ nneɛma bebree na ɛyɛ involved ansa na yɛtumi aka sɛ nipa wei the person is depressed but sometimes sɛ eduru baabi na sɛ nipa koro no ɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie wadamfo no ɔsɔre a da bi ɔma adwuma aduane koraa ɔnni da bia bɛhu no ne so tea na ɛte ɔyɛ bɛrima wohwɛ n'anim ne n'abɔdwe sɛ paa de wie n'anim asi afu na ɔno ankasa no ɔka ɔyɛ yɛ ɔsɛ ho meyɛ okay gyaa me life ma me those people no at that point I also call hospital na yɛhwɛ no ɛno nti sɛ dɛ mede kan no you cannot by yourself ɛnka sɛ anaasɛ manya depression ɛna me ankasa no ɛkɔ magye me ho afiri ho you need to see a mental health expert and that's it
So penny that's it. Oh, me iPhone. iPhone Pacho, Dr. Michael Pacho, me away. Okay, iPhone. Okay. Mepɛ sɛ mebusa sɛ sɛnea asɔmpanin akyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn ni. Saa bere ha no ɛnyamboa ne nyamboa firi ha sei sɛ obi kɔ ɔbaatan a wawɔ saa potomotom de kɔyi no sɛ ɔda sɛ ho ahwan no. Nyamboa firi ha paa sɛ ha deɛ ɔkɔ doctor na Ghana tena woka sɛ yɛmmoa yi because meba bi wɔ Ghana wɔwoe last year hɔnom ɔwoe na mewɔ Ghana nti mekɔhwɛɛ no a nti mebaeɛ no na mefrɛ no na sɛnea wokyerɛkyerɛ saa pɛpɛɛpɛ mefrɛ no a ɔsɛ maa meda dan mu a na ayɛ sɛ ɔsɛ dan mu ayɛ duduudu meda n'adwo a asɛ obi sɛ obi hunahuna me maa asɛ afei ɔsɛ yɛfɛ kɔ de abayifoɔ na wafa ne ba na ɔde ne ba no wɔkɔ odwane kɔ ne papa hɔ na mefrɛ no papa no nso sɛ ɔba no hwɛ ne yie wɔtumi didi ɔsra no nso wɔda hɔ saa ɛna ne papa ofiri ne papa hɔ na wafa ne ba no na ɔsɛ aduru mfita nti wana mede phone ɛna mede kyerɛsi na mefrɛ wo kurom kran sɛ no adeɛ a ɔyere no kɔm no this is the situation nti boa no hɔ bɛrima no nte aseɛ sɛ na woka no ɔntɔkwa no wɔma koa kyɛ sɛ ɔse gɛ onani nsɔ adeɛ ɛna wɔbɔ dam ɛna ne kasa ne buafu ɔne kasa no wɔ su ɛti ma sɛ kura de mabrɛ nti bɛfrɛ nam so nim kokoma ase nti mema no kɔhu doctor bi Dr. Boakye wɔ Santase private hospital doctor no ne save no na ɔmaa ne duro nti aduro ɔde maa no na maa ne da sɛnea woka no na ɔntumi na ɔbɛtumi asi ntintin sɛ amade akye obi a wawo baby fresh ɔkyɛ sɛ fie hɔ nka sɛ obi a ɔbɛkasa no bi ayɛ ntɔkwa me pɛ sɛ kɔ na menim ade korɔ sɛ ayɛ haram ka sɛ kura wɔbɔ dam nti doctor no ɛna ma yɛhu ade korɔ a ɛha no a ɔtumi boa ne to medication so a sɛ Nyankopɔn adom wayɛ kama nti Ghana hɔ no kwan bɛ ne because osi yɛ mmoa sɛ aka sɛ na wɔyere na wonim because yɛn Ghana no saa nneɛma no yɛfa no tra kwan bɛ ne bɛtumi afa so a mekɔɔ school ɛho school wonua bi nkɔ ho adesua yɛka mɛma egu la so obi no ha wɔsua sɛ nyɛ na wɔkyerɛ a yɛwo na saa nneɛma no ba a yɛfo sɛ bi a wɔkyerɛ no ho anaasɛ bi a ebi kɔ sɛ yɛbɛyie wɔ mbɛ sɛ obi na ɛyɛ no bɛyie nti kwan bɛ ne yɛbɛfa so aboa saa nipa no ɔbra a menni ho nimdeɛ bi asɛnea wɔakɔ akɔsua ɛda ase te sɛ deɛ mede kankan no aha deɛ usually no obi bia ɔnyim bia na ɔbɛkɔ hospital bia no ɛyɛ adeɛ sɛ yɛ screening ɔmo nyinaa but in Ghana no meyɛ nurse wɔ Ghana and even in Ghana koraa mpo no yɛwie school no yɛyɛ mental health kakra manyɛ no bebree deɛ I only did mental health 6 weeks out of Ghana but you kind of saying there are several places ɛwɔ sɛ beginning no ebi anka ɔde kɔ hospital a ebi anka ɔmo hu ɛde boa no Ghana no usually no baabi a mental health institutions no wɔ no ɛwɔ hospitals akɛseɛ mu ɛsi that sɛ Kumasi nyinaa sɛ it's either Komfo-Anokye anaasɛ Tafo hospital ɛhɔ ɛna menim paa sɛ saa baabi ɛyi no mmienu nyinaa no ɛtumi wɔ nti sometimes sɛ nipa no go through all those things na catching on Komfo-Anokye because Komfo-Anokye there a teaching hospital is a very big hospital. They have all the specialties and to nipa or call no kind of symptoms now they know where on be refer no so on call. To say the kind say being so in private doctor being so onimo bit me aboa and also mental health background. That's also okay. And yes, manenko Komfo-Anokye. To say Kumasi Accra Kwalebu wɔ hɔnom Accra koraa mpo deɛ yɛwɔ psychiatric institutions bebree wɔ Pantan wɔ hɔ ɛna Accra mental nso wɔ hɔnom a wobɛtumi ama no akɔ sɛ nipa korɔ no koraa anim a ɛberɛ a ɔbɛkɔ Kwalebu anaasɛ yɛka no sɛ teaching hospitals na anaasɛ hospitals akɛseɛ na ɛwɔ Accra no now they know nti ɔmo bɛtumi aboa no anaasɛ ɔmbɛboa nipa korɔ a ɔgo through nti na nnɛ anwummere nso yɛn nyinaa yɛsua no in case sɛ wohunu wɔ obiara ho nso a at least now you know bɛtumi a recommend sɛ de bɛyɛ nipa korɔ no ɔno nso bɛtumi anya mmoa meda ase All right, so penny that's it. But you do question. but you want to say Mepacho Mami Julie. I'm doing but you kasa. Mepacho Medase. Mepacho wo.
depression yeah okay. Me person me bisa say the adwendwen ana sɛ bia wobɛtumi adwen saa na bia wadwen yɛ hee anaasɛ ɛyɛ biribi foforɔ bi mente nneɛma bi ase wɔ ha ɛyɛ adwendwen na ɛma nnipa nya depression anaasɛ ɛyɛ dɛn because bi wɔ apɔkɔtɔ ɛtɛ bi wɔ abɛkɔsi bi a wodwen saa bɛ no wadwen mu yɛ hee na afei wodwen kɔ akyire a sɛ wote hɔ din afei na sɛ wotetete nsɛmnsɛm bi tetete wadwen yɛ wo biribi waa wadwen ɛka asɛm w'ani bɔ a sɛ osi na adwen bɛn na meedwen adeɛ na beebi koraa adeɛ a obi ayɛ wo for so long na wodwendwen woyɛ din afei wodwendwen ho saa na wadwuma yɛ wo hee ɛno ne na ɛyɛ depression na anaa mpaakyɛw. Yo, Mami Julia that say, ebi at the beginning no say utie me here. I dream ma utrima yo here no is one part of it. It can be part of it. It might be something that is stressing you out, but say you feel it so lonely. You feel so hopeless. You really do not want to do. So baby bia environment no baby on bibia no no Kenya or say sorry koko baby. Ɛno no ɛna yɛfrɛ no depression ade a stage a wobɛkɔ mu a biribi biara ni hɔnom a ɛwɔ wo nkyɛn anaasɛ ɛwɔ around a it entices you to go do anything w'ani nye sɛ wobɛkɔ adwuma w'ani nye sɛ wobɛba asɔre w'ani nye sɛ baabi a nnipa ahyia biara na wobɛkɔ hɔ w'ani nye sɛ wopɛ sɛ wɔyɛ biribiara saa nneɛma no nyinaa no ɛna ɛkeka bɔ mu a ɛde ma depression ɛbɛduru baabi no wontumi ne di sɛ wobɛtumi ada mpam 2 days na wonsɔre na woda faako da biara no most people no they call out sick saa biribiara ni hɔ no ma wohu de ha no da biara ɔsɔre ɔnkɔ adwuma n'ani nye otumi hyɛ dan mu 1 week na ɔmpie koraa ma abɔnten da na yɛ nkurɔfoɔ sɛ n'asom asi wai those things no ɛna mɛka sɛ ɛkwan a ɛfa so ba no ɛyɛ adwendwene a ɔka ho asɛm yi ɛka ho bi ɛna ɛtumi ma saa nipa korɔ no ɛtumi ma no fa so nso ɔba bi ɔnom nso a ɛyɛ hormones a ɛwɔ nipadua no mu no ɛna bi ɔnom a ne so ate anaasɛ bi ɔnom a ayɛ bebree wɔ nipadua no mu a it needs to be regulated ɛno ɛna de kɔkɔfa saa depression no ɛde ɛba nti ɛyɛ several factors na ɛde ba sɛ presentation a meyɛ no nyinaa no wotie no nyinaa ɛkwan a ɛfa so ɛba no ɛna makyekyere mu nyinaa no nti mpakyɛ ante Julie saa na ɛteɛ. Mepatwa meda ase. All right, and so that's it. Mike. Mpakyɛ wobɛba na nipa mmienu di w'anim mɛfrɛ wo. Yo. Evangelist Godfred. Godfred. Okay, Godfred is easy no. Okay. The program contribution is allowed and now maybe what the questions and one. Man contribution any second any tier. Okay, there are many questions. No, yeah, the question I'm making that. And contribution kwana ye more than what the point is so that yes be a. I'm telling you the contribution be a. No me bisa say family bi wɔ hɔ nom a wosɛ ɔmɔba no yɛ kekakekakɛ ɔmo se neɛ yɛnkɔhu doctor bi na ɔmmɔ ne fa neɛ na ɔnkaa me down ama some events bi koraa na yɛhunu sɛ nti mehu sɛ do no ne dɔɔso sɛsɛ afei akwadaa no te hɔ a na ɔyɛ sɛ nini na ano korɛ ɛɛpolo ɛɛte nsuo anaa biribi saa mehɔ no ɛwɔ mmara mu saa sɛ family bɛtumi abɛkɔsɛ sɛ mommɔ no papa nneɛma ɔnkaa me down afei deɛ ɛtɔ so mmienu no menim sɛ wonyɛ herbalist deɛ but herbalist is allowed to treat mental illness na deɛ nka na meka kakra na wɔde wade aboa so ama yɛ awofoɔ no especially memenda kwanofoɔ binom a wɔn mma no asɛ ɔmo nkyɛ da nti na ɔmo ho ma asɔre na
deɛ mu bi nso de agu wɔn so nti sɛ m'anim frustrated bi a wɔn ne nkwadaa no wɔ big issue bi a nti na bebree no koraa no pie a wɔn mma no. One example a mede ma wɔn maame bi a ɔde ne nana mmaa ne sɛ ne ne nkasa akwadaa a ɔde 14 years menim aberewa tumi ka sɛ akwadaa no yɛ mmɛmasɛm ara ma wɔn n'afi mene akwadaa yi nso kasa akwadaa no bɛn hu bɛrima da but nea ne maame no ti yɛ ne nti na ne nti ɔda fie hɔ ada ne n'adamfo baa bi deɛ nso maame no etumi ka sɛ bɛrima akwadaa bɛrima bi nkyɛn for example nti na me te si de fie ano waboa yɛ na maakɔ akwadaa ma n'aba no na ebi a yɛbɔ mpaeɛ wɔ so na maame no ya de ne ba n'aba so sɛ anadwo yi a yɛkasa yɛ kɔ ɔda bɛrima bi nkyɛn you see how my grandma treat me na kyerɛ sɛ abɛyɛ problem nti menim sɛ bi nso ayɛ a na yɛ sɛ single parents ho dadwene ne ahaw ne bi na ma ne ba saa na boa yɛ with me kɔhye yi ne wei nyinaa ma yɛ meda wase. Ɔpani Godfrey yɛda ase deɛ ɛdi kan no ɔwofoɔ biara ne ɔnom a wobɛtumi akɔka kyerɛ the mental health practitioner sɛ deɛ wopɛ ni nti ɔnyɛ ma wo na ɔno nso na wadi akyire ayɛ no saa it doesn't work that way and it doesn't happen that way nti mesrɛ no kora mpo deɛ it does not ɔmbɛtumi agye w'adwene ne deɛ but nyɛ deɛ woka no na ɔmɔbɛyɛ deɛ nipa korɔ no go through no the right treatment no ɛna yɛde ɛma ɛna afei nso na wobusa sɛ mental ɛda health mesrɛ wɔ wokɔ w'anim no matwerɛtwerɛ baako kaa mu awofoɔ no bi nso so wɔtumi bisa ne ba sɛ wafa waduro afei aduro a pɛ sɛ ɔde ba bosome mmiɛnsa nom ɛnom 1 week aba akwadaa no sɛ mafa no nyinaa yie nti ha yi nso boa yɛ na sɛ akwadaa bi wɔ saa adeɛ no a kwan bɛ ne yɛbɛfa so yɛbɛboa no ma no fa no aduro wonya ka ho ma me ne da ase mawie. nti na wobusa sɛ obi yɛ herbalist a yɛwɔ herbal medications a ɛtumi de treat mental health problems te sɛ depression yɛwɔ herbal medication bi yɛfrɛ no Saint John Watts medication ɛyɛ herbal preparation yɛtumi de ɛboa ɛtumi ɛde sa depression nti yɛwɔ mental yɛwɔ hahama bebree hɔnom nso a yɛtumi de sa but usually no it goes through ɛwɔ sɛ ɛyɛ FDA approved anaasɛ ɛyɛ adeɛ a mpanimfoɔ agye atom ansa na watumi ayi so nti wobɛtumi ayɛ saa ɛyi yɛka no sɛ deɛ aka a ɛka ho nyinaa no a woka no I don't really know ebi na meka no sɛ wowɔ abusua mu a sometimes ɛyɛ na the stress that some of the family members put people through it makes them go through mental health challenges. This akwadaa you keep accusing her, say no. Meanwhile, and yes, answer not. And what for me? Why do you will trim and then you keep it stresses them out. And until see a honor my yaofo. I'm afraid drew baby na say be a name be a homo yena say until masia. Just sit them down ne busa and the echo so on a life. It is better, it's way better. Say when you have a bet nas and I'll be busa and the echo so on a life more than so be accusing. You keep accusing them and no or be corner or maybe. And until it is better say wobɛte abɔfra no ase wo ne no bɛtena ase na ne no bɛkasa afa nneɛma a wɔkɔ mu ho than sɛ wobɛ accuse no all the time ɛna deɛ twa toɔ no medications ahodoɔ a mental health patients a wɔn nom no usually sɛ woammoa nipa korɔ no a wɔgo through no there is no way say aduro no ɔbɛnom most mental health medications no most of them a lot of side effects because of the side effects no nti no nipa bebree mpɛ no nom see that's all bɛyɛ kɛse ebi wɔ nom a ɔno bɛrima bones and no for abobɔ so many things ɛna ɛkɔkɔ faba na because of that no nipa bebree mpɛ no nom nti but eduru baabi a ɛno nti no yɛma wɔ aduro no a na ade a ɛbɛboa na so those side effects no wonya no yɛde ka ho aduru a ɛboa ma wonya saa side effects no nyinaa no yɛde ka ho ɛma wo nom sɛde bɛyɛ a you wouldn't go through saa nneɛma no nyinaa na wonnom aduro no nti sɛ wowɔ family member bi a go through those challenges and answer those problems na
wasɛdeɛ sɛ ɔsɛ ɔboa no na duro no ɛwɔ sɛ wɔkɔkɔhwɛ sɛ duro no ni na waboa no ama no anom ɛnyɛ saa most of them no they don't really see say they have a problem nti sɛ duro no wobɛnom a ɔbɛka kyerɛ sɛ neɛ ayɛ na wode wɔnom sɛ wobusa no 100 times sɛ wanom a ɔbɛka kyerɛ sɛ wanom obi a ɔnom koraa duro no ɔgyeeɛ a na watu agu wode ɔso wanom ebi a wobɛhwɛ ne mpaase no na duro no nyina gu mpa no ase hɔ because ɔmpɛ sɛ wobɛhu sɛ wode ɛyɛ sɛ na duro no no wanom no nyinaa ama no asa but wobɛyi ne mattress no na ayi na wobɛhwɛ ne mpaase no na aduro no nyinaa gu hɔ ɛno nti sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ ɔnom aduro no a you need to supervise them ɛsɛ wohwɛ sɛ wopɛ a woankasa fa aduro no ma no na aboa no ama time biara no nipa no nso ho atumi atɔ no. All right, that's it. Lydia mpacho besi nyako. Pacha wani me. Okay, me that. The wife was na we are na dawaba. Yo, thank you. Pacho, I better Penny Franklin as for great presentation or their mind. That contribution kakra na me pese me de card your career or catch you no. So the waka about postpartum depression. No. Most of us also what about postpartum blues. And with this, when I postpartum depression, no, or more as the same signs and symptoms. By no, it lasts not less than 2 weeks. Nti kakra me pese me de kan say bia wo nya sa anxiety na sa sleeplessness na we ni say last still more than 2 weeks yen seeking for help, which means that depression no ya set in nti more than 2 weeks wo na say hormones na still ya imbalance. Now we go through those phases na yen try na yen doctor and kasa. They have ways and means of helping us yen manning chebi yen developing into the postpartum depression. Kakra me pese me de kan ho me da say. Thank you, Lydia. All right, thank you. Mpacho besi nyako. Okay. No, me da sipi. Frank, yeah, that's let us know the Maya. Now, I don't know, say 19 year there. Pacha say, obi with depression. Yeah, anypa ni nyina na ehunu ana. Ọmụ ankasa ọmụ depression ana. One with depression. Most of the time, yes. Once our life no will be biasa, you see it. But they be on my once say get to worse, they don't really see it. Baby, wedro say what on my unyare ebia or dampamusa be on my 24 hours crampo na or nada. Untimi ni di untimi sorry enko baby. So busana obeka just say I'm okay, but they are not okay. Physically, no who nipa krona who said this person is not okay. Bibi koso I was say nipa no hiamwa. And until it drew at the beginning stage, they see it. But sometimes when it's getting so severe, sometimes yeah, you be who na ya boa or more to sabe be or modru. Na imagine say bia nipa kro no ono nko ana tie na obeyene dey. And until na me your presentation in a say your social circles, a dear who here pie, and I know me can say Monday no me can say nipa bia or honoma for nipa bakwa down for you really trust the person. Nipa no de bia you check on them. And I said the person checks on you. I mean, I do my Saturday. I'm going to give one scenario. It's so sad, but I mean, I do my Saturday in America. Now, I kind of saying. So we will be at the piano or down for baako anaasɛ mmienu a ɛyɛ dan a they are going to check up they will check on you so ɔfrɛ no sɛ ɔmfa a wotu fie a na waba na frɛ wo saa wamfa adentra anaasɛ obi betumi aka kyerɛ obi sɛ somebody should go check on them ɛno nti no mesrɛ mo moma yɛ nyinaa sɛdeɛ ada na meka no moma yɛ nyinaa find one person in your close circles ɔyɛ wo very good friend, social friend. Baby, I will be no. See, if you were track one you who are your friendly past here, we will know where you are. And to Mr. My idea who here all because of these things here. And I'm saying Ghana ni lady be a woo Ohio. So that demo and call 1 week. Nobody knew baby and all. Obi te Ghana. And also a friend no any dinkomo or Germany or any dinkomo could do Ghana. Our friends are on fat and of friend from Koy no wu. And unti Mr. Momoma nyinaa no you need to find someone kwana or what find somebody the person checks up on you
every day. And until as for my name, I catch ye in answer say, Moment check upon ourselves, ye moment check upon each other. And until now, say, you Sabbath school be Sabbath school no catch say first so call Sabbath school class. You say, Nanny Passumes ye who no, I was here call her, all Ghana no. We are a point, sorry, I say Sabbath school member, we were master, ye call her no. And you really know the entire nipakra master, you really know the echoes with nipakro. Maybe a hanam no, yentimi and conquer nipakro, but bit me a friend. Nipakro no benwa, bit me a friend or nipakra, a bit me a boa pay ye, ama whatever the person is going through, no, yetimi and who etimi dia boa nipakro no, penny me that's Mɛtumi da ase.